Archicad বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ইউনিট চেঞ্জ। তো আজকে আমরা Archicad-এ ইউনিট চেঞ্জ করব। ক্লিক নিউ, ক্লিক নিউ, ইউনিট চেঞ্জ করার জন্য আমরা অপশনস মেনুতে যাব, দেন ক্লিক প্রজেক্ট প্রেফারেন্সেস, দেন ক্লিক অল ইউনিটস। অল ইউনিটসে ক্লিক করার পরে আমরা এরকম একটা অ্যাডিশনাল অপশনস পাবো, যেখান থেকে আমি লেন্থ ইউনিট চেঞ্জ করে নিতে পারি। আমি সেন্টিমিটার সিলেক্ট করলাম। এখান থেকে আমি এরিয়া ইউনিটও চেঞ্জ করে নিতে পারি, স্কোয়ার মিটার। এখানে হচ্ছে কমার পরে যেটা আসবে, আমার যে নাম্বারটা আসবে সেটা আসলে ডেসিমলে সেভ হবে। এখানে আমরা আরও হচ্ছে ভলিউম, অ্যাঙ্গেল, লেআউট এগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। দেন ক্লিক ওকে। অ্যান্ড এই ফাইলটা এখন স্কেলে আছে, এটা হচ্ছে কাজ করার জন্য এখন পারফেক্ট। শেষ।